Good. Okay, guys. Okay. 10 seconds now. Done. We're live on YouTube, so enjoy the interview. Good. Call Thank me you very anytime, much, John. Okay? Thank you, guys. Okay. 10 seconds now. All right. Yeah. Done. Tá com o microfone tirando o som. Okay. Hi, Adrian. How are you? I'm good, Fernando. How are you doing? Doing fine. What a pleasure meeting you here today. Oh, it's my pleasure. Great to see you again. Okay. Let me see if I can. Uh-oh, we're frozen. Yes. Okay. So, are you hearing me perfectly? Yeah, I'm hearing you. Good. Good. Okay, Adrian. So, first of all, thank you very much for being here with us. Okay, spending this time with us. Okay, so this is a way of having Brazilian guys knowing you, because I have been talking about you here in Brazil since 2010. Okay. Oh boy. Yeah. That's a long time. In fact, I don't know if you know that, but when I attended the box making course, I was not interested in learning how to do boxes. I was interested in knowing you. Yeah, I remember. Remember it? Yeah, I remember you said you wanted to learn, wanted to open up a school too. Yeah, yeah. So you can see that we stick to the plans. Yeah. Oh, it's fantastic. All later, it's amazing. Okay, I'll do some translation here, okay, to Portuguese, in order to make the guys aware of what we are doing. Pessoal, então, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez, né? É com um prazer imenso, né, que estou recebendo o Adrian aqui, né? Estamos recebendo o Adrian para estar em contato com vocês. Então, eu vou pedir que ele conte um pouco da história dele e depois já vou abrir para perguntas. Por gentileza, sintam-se à vontade de perguntarem o que desejarem, né? Especialmente, pessoal, perguntas, digamos, mais estruturais ou mais filosóficas, né? Sobre a carreira, o que o Adrian faz e tal. Porque, efetivamente, se vocês já tiveram a chance de entrar na página dele, vocês vão ver o calibre do design do marceneiro que o Adrian é, ok? Enquanto o pessoal está entrando, você podia contar como é que foi, como é que você conheceu ele. Ok. Evelyn is giving me a piece of advice. We are having the guys starting to get into the room now, so I'm going to explain how we met each other in the past and so on, ok? Ok. Então, no caso, como é que é a história com o Adrian Ferrazzutti? Como eu falei para vocês, eu sou assinante da Final Working, né? Era uma revista que eu assinava já há alguns anos, e numa das Final Working eu vi uma caixa feita pelo Adrian, depois eu vi uma cadeira espetacular, um troço assim de uma complexidade incrível, e eu falei, pô, esse cara sabe do que está falando, né? E aí, não pensava que lá no Rosewood Studio, onde eu fiz o curso, eu ia ter a chance de ter aula com ele. Na semana seguinte, à semana em que eu terminei o curso, o Adrian estava dando um curso sobre caixas. Eu fiquei sabendo, me matriculei no curso, sem dúvida alguma, foi interessante, né? Aprender a fazer a caixa e tal, né? Maravilhosa. Mas o meu principal objetivo era conhecer o Adrian, né? De tal forma que, ao ter contato com ele, a gente tivesse chance de trazê-lo para o Brasil, né? Então, pessoal, agora em julho o Adrian vai estar aqui conosco. Nós tínhamos uma primeira seleção de assuntos a serem tratados, mas nós tivemos uma ideia de tornar o curso muito mais interessante. Então, o Adrian vem para o Brasil para dar um curso sobre design e produção de cadeiras. Como é que a gente bola uma cadeira, como é que a gente fabrica uma cadeira.
né? Então, esse vai ser o curso dado pelo Adrian aqui, né? Então, pessoal que está chegando agora, eu vou perguntar sobre a história do Adrian. Muito obrigado por quem está aqui conosco, né? Pedir para ele falar sobre a história dele e depois, para não ficar gastando muito tempo de vocês com eu falando, né? Vou abrir para as perguntas que vocês quiserem fazer ao Adrian, tá? Vai ser com muito prazer que eu vou apresentar as perguntas de vocês ao Adrian. So, Adrian, could you tell us about your story? I mean, how did you start thinking about woodworking? What took you to be a woodworker? Where have you studied, and what have you been doing since you finished your woodworking school? Okay. Okay. I just started woodworking as a kid, making toys and making ramps to jump my bicycle off of. So it started to carve. He was retired, and he would make whimsical or just fun creatures and animals like sheep or rabbits, and he would give them to the grandkids, and rocking horses. So I grew up with it just as something to do as a kid, and making tree houses and forts and things like that. But then in school, our school system in grade 7 starts children in woodshop. And so in grades 7 and 8, we start learning how to cut wood on a bandsaw in grade school. And then we learn a bit about cutting plastics, and we make small projects, turn bowls, we do some turning. And so I really gravitated towards that. I didn't want to learn to read books. I didn't want to do math. I wanted to be in the wood shop. Okay, And, how old were you at the time? well, grade 7. So what are we? 12, 7 plus 5. We're 12 years old. 12 years old. Okay, I'll do some translation here, okay? Então, pessoal, desde criança, o Adrian mexia com madeira, né? Fazia brinquedos, fazia casas na árvore, né? E teve um pedaço da fala dele que eu perdi, ficou picado, né? Mas aparentemente ele tinha contato com animais, se eu entendi corretamente, né? Porque picou muita fala, né? E na escola, quando ele tinha 12 anos, tá? Na escola, ele já tinha aulas de oficina, aos 12 anos de idade. E ele falou que ele não queria ficar lendo o livro, não queria ter contato com matemática, nada disso. O que ele queria era estar fazendo coisa. Então, ele estava cortando madeira, cortando plástico, né? E isso aos 12 anos de idade. Ok, go ahead. Yeah, okay. So then high school, I go to high school, grade 9. I'm 15, 16, 17, 18. We have all the trades in high school. We have wood shop, we have electricity, we have drafting, we have welding, we have auto mechanic, we have machine shop, an entire tech wing of education in our high school system. Okay. And, I just lived in the tech wing of the school. I loved it. So I took all the woodworking courses twice and graduated with extra credits that I didn't need. So I had a fantastic shop teacher who was formally trained in Europe, and he taught the woodworking program. So I learned to cut mortise and tenons in grade 9. I'm 15. I learned to make a table, a side table, frame and panel top with tapered legs. We made bookcases. And by the time I got to grade 12 in my senior year, I had made a set of chairs in high school out of mahogany. So it was just, not a lot of schools had that a much shop emphasis, but the one I went to was just fantastic. So that really planted. Sorry to interrupt you. You studied mechanics. You studied all this tech. No. You choose. Okay. I just did woodworking. Oh, okay. I thought, my goodness, learning all this thing. Okay, but no, you studied just woodworking. Okay. You picked one. Okay. So okay. Woodworking and drafting. Okay. And you can't all. So you have to take English and math and history. So you only get to take a few of these shop classes. But I took all the woodworking ones.
Ok, I'll do the translation. Então, All right. pessoal, quando ele estava no high school, que seria o equivalente ao colegial nosso, ele poderia optar por ter aulas de mecânica, eletricidade, assim, um monte de ofícios, né? Mas ele optou por marcenaria, né? E, para vocês terem uma ideia, aos 15 anos, o Adrian já estava fazendo encaixe e furo-espiga, tá? E antes dele concluir o curso, né, que foi até os 18, ele já tinha feito jogos de cadeiras, mesas de jantar, ou seja, já tinha feito um monte de coisa, isso com 18, 19 anos, tá? Ok, go ahead. Yeah, so part of the woodworking in high school it went two different ways. You had cabinet making and furniture making. Ok, Had house building and construction. ok, I'd like the construction, so I learned to do house framing and build construction, and they were meant for you to go get jobs out in the trade afterwards. ok. So out of high school, after high school, I started building projects for people's houses, outdoor decks. We call them decks here. Yeah, yeah, All out of wood. ok, Back of your house. So I started doing that on my own, sort of as a business, building decks for people's houses outside. And after that, I sort of got out of woodworking. I started doing other things. I went off to British Columbia and started skiing. And so it was probably 5, 6, 7 years later when I was older that I picked up woodworking again and found the James Krenoff School, the College of the Redwoods. ok. And how old were you at that time? I was 27. Ok, ok. I'll do some translation here, ok? Então, pessoal, ele estudou na escola, né? Ele, dentro de coisas ligadas à madeira, lá eles fazem divisão entre fazer móveis e fazer armários, tá? Então, são coisas diferentes. Só que, além de quer dizer, ele tem a opção de fazer armários e móveis ou então fazer a parte de madeira ligada à construção. E aí ele se interessou por construção, né? Então, aprendeu e tal, e ficou um tempo trabalhando, fazendo essa parte mais de carpintaria, né? Por exemplo, ele construía as casas no Canadá, elas costumam ter uma espécie de pátio de madeira, né? Então, uns decks e tal que eles fazem de madeira. E ele fazia esses decks ali. Só que foi só aos 27, 28 anos que ele se interessou de novo por marcenaria, né? E não carpintaria, ou seja, a parte de construção de armários e móveis, e aí ele foi fazer um curso na escola do James Krenoff, tá? E, pessoal, quem não sabe quem é o James Krenoff, pesquisa, tá? James, né? E Krenov, Krenov, tá? Um dos papas da marcenaria mundial. Então, o Adrian foi estudar no College of the Redwoods, que era a escola em que um dos fundadores foi o James Krenoff, que é uma escola localizada em Fort Bragg, na Califórnia, né? E foi lá que ele resolveu voltar a ter contato com marcenaria e estudar. Ok, go ahead. Right. So I got back into woodworking, and I was living in Vancouver. I was living in British Columbia, and I was just working and living, and I was young, and so I started taking logs off the beach and started making, we call it driftwood, the wood that washes up from the ocean onto the beach. And I started making sculptures out of drift and started making benches and fun sculptural things. And then people started asking me to do it for a job. They wanted something for their house or their restaurant. And so I really got back into woodworking after a bunch of years. And then that's when I didn't know who James Krenoff was. I didn't even know that it was a thing. I didn't know there was even Fine Woodworking magazine. And once I found I was so excited to learn the finer points and skills of making furniture. And I was so addicted to learning how to do things better and better and better and better that
I went to school. I applied for the March deadline for the College of the Redwoods, and it happened really fast. It was like 3 months later, all of a sudden I'm in there as a student. And that was a 2-year program. It's a 1-year program, but I did 2 years, and I was fortunate enough to be there when James Krenoff was still teaching. And it's just the best 2 years of my life, I could say, other than, you know, raising my children and having a family, because you were totally submersed at the workbench. It was 6 days a week. You had Sundays off, and you didn't have to take any other classes. All you did was work and create stuff. So I just loved it. So that was the whole foundation for me to be where I am right now. I wouldn't be there if I didn't go through that program. Ok, I'll do some translation, ok? Então, pessoal, um pouco antes, né, dele ir para College of the Redwoods, né, essa escola do James Krenoff de marcenaria, ele estava vivendo em Vancouver, na Colômbia Britânica, e aí ele pegava madeira que vinha na praia, fazia esculturas e fazia bancos, e as pessoas começaram a encomendar coisas com ele. E aí, quer dizer, ele não sabia do James Krenoff, não sabia da Fine Woodwork, nada disso, mas ele voltou a se interessar por marcenaria e aí resolveu se inscrever no programa do College of the Redwoods, né? E lá, o programa era de 1 ano, mas ele ficou 2 anos fazendo e era aula 6 dias por semana, né? Então, de segunda a sábado ele tinha aula e ficava imerso em fazer projetos o tempo inteiro. E ele falou que foi o melhor período da vida dele e que ele ficou viciado em marcenaria. Então, ele queria aprender aquelas coisas finíssimas, né? Uma marcenaria de alto nível, como fazer coisas cada vez melhores, né? E foi isso que ele teve no curso no College of the Redwoods. Okay, Adrian, go ahead, please. Yeah, well, you go to school and you learn it, and then you're out of school, and all of a sudden you don't have a workshop, and you're raising a family and 2 beautiful little girls, and it's like, how do I start doing this professionally? Okay. That's the hard part. Yes. So I decided, like, I knew I wanted to do this professionally. I wanted to build things for people and earn my money doing that. So I couldn't do that right away. I had to work, and I had a job where I would go and make my money at a job, and it gave me enough freedom to come home and work in a shop that I cobbled together in my house. Okay. And I worked in the basement, and I had a bench in my living room, and I would make stuff that you see, I didn't have clients either. That's the other problem. Sorry, say again? So the other problem is I didn't have clients. I didn't have people to make stuff for. Okay. So I just made stuff. Okay. And worked somewhere else. And so I was practicing my skills, and I was making pieces that were like the ones I made at school, but would add to my portfolio. And it took like 5 years for me to meet enough people to get my first jobs. Okay, I'll do some translation. Então, pessoal, olha só, ele terminou o colégio e aí ele tinha 2 meninas, as filhas dele, para criar, e não tinha cliente, né? Ele terminou a escola, mas não tinha um negócio, não tinha uma marcenaria, né? Então, o que ele ia fazer? Aí ele arrumou um emprego, né? Um emprego para pagar, né, o sustento de casa, e ele tinha na sala de estar dele, ele tinha uma bancada de marceneiro. E ele ficava fazendo coisas, né? Trabalhando com marcenaria, fazendo peças, né? Melhorando as habilidades dele, mas ele não tinha clientes, né? E levou 5 anos, tá? Para ele começar a ter clientes e tal, para poder sustentar o negócio, né? So, Adrian, it took you at least 5 years to start, woodworking as a business. Yeah, I think it took 5 years for me to then be able to quit my job. Okay.
remember, I'm raising a family. My wife at the time, we're no longer together. She worked part-time. I worked part-time. And then I worked as full-time as I could, making things for shows that they might not sell, they might sell. And I would send these pieces to galleries and to shows. And then I would sell one here, one there, but it wasn't enough to live off of. But eventually, I did a big show on my own in Toronto. It was a big design show. It was all commercial. It was huge. It was, 50,000 people would come through this show in a weekend. Wow. It's called the International or IDS. It's the interior International Design Show, maybe? the interior design show. Okay. But it's in a huge convention center. It's like going to a car show, but it's for furniture. Okay. So I took out a booth there, very expensive, and I showed 5 years worth of my work at this booth. Okay. And that's when I met my first clients that I didn't know I didn't know them, and I wasn't related to them. That's what I always say. Okay. How many pieces did you take for the show? I took like almost everything I made at school, and then 10 pieces that were really good that I filled. I had a 10 by 20 foot booth, which cost back then about $10,000. Wow. For a 3-day show. Okay. Because it's very expensive, but I had 25 pieces in there. It was full. Ok, let me do some translation. Então, pessoal, ele na época, né, o Adrian era casado, a esposa dele trabalhava, ele também, né, para sustentar a casa, mas aí ele decidiu participar de um show, uma exposição, né, de uma interior design show, né, um show para exibição de peças para interiores, e ele alugou um espaço, né, para ter a área dele, né, nesse show. Esse show, em 3 dias, 50 mil pessoas passaram por essa exibição. Por uma área de 10 pés por 20 pés, que dá aproximadamente 3 por 6 metros, ou seja, 18 metros quadrados aproximadamente, ele pagou o equivalente a $10 mil, tá? Vejam o preço disso, né? $10 mil para uma área de 18 metros quadrados. E ele colocou 25 peças produzidas por ele na exposição, tá? So, you were there with the 25 pieces, and what happened there? Well, I sold some stuff, which was great. And I got my first commission, my first really big commission. A couple just were sitting in my booth for an hour looking at my stuff, and they said, wow, we love your stuff. Can you make a dining table? Do you want to come to the house? And so okay. The house, a week later, and we talked about making a beautiful dining table, all out of Brazilian woods, by the way. Wow. And 10 chairs. And so wow. that was my first big job. And then, I got a few more after that. The show was very good for me, and it allowed me to quit my job and just woodwork. And I haven't looked back since. Now I teach a lot, so that's in the mix now, but I didn't back then. I was solely woodworking and making stuff. So the show was a big stepping stone for me. Ok. Então, pessoal, com a participação nessa exposição, nesse show, né, ele, além de ter vendido algumas peças, apareceu o primeiro cliente dele, encomendando peças específicas. Então, um casal gostou das peças dele, gostou do trabalho, ficou 1 hora sentado com ele, dizendo, a gente queria uma mesa de jantar e tal, encomendaram uma mesa de jantar e 10 cadeiras, né? Então, foi o primeiro serviço de vulto que ele teve, e a participação nessa exposição foi o que permitiu a ele pedir demissão do trabalho dele e viver exclusivamente da marcenaria, né? Então, depois de 5 anos, né, depois de ter deixado a escola, 5 anos depois,
foi que ele pediu demissão do trabalho dele para efetivamente viver como marceneiro, né? E o que ele tem feito desde então é feito peças de marcenaria e ensinado ao redor do mundo, né? Okay, okay, Adrian, go ahead. Yeah, so I had to do all this work in my little basement shop. It was Okay. it was tiny, and it was like 3 sheets of plywood would cover the floor of my shop. It was where my machines were, and then I did all the work up in the living room while my kids were running around in the house, and it was pretty chaotic. Ok, I'll translate this. Pessoal, a oficina dele tinha área correspondente a 3 folhas de compensado. Então, as máquinas estavam todas nesse espaço correspondente a 3 folhas de compensado. Se a gente pensar que uma folha de compensado tem 1,60 por 2,20, talvez lá tenha uma medida diferente, mas semelhante a essa, né? Então, 1,60 por 2,20 dá uma coisa aí, aproximadamente 3 metros quadrados. Então, ele tinha uma oficina de aproximadamente 10 metros quadrados. E o que ele fazia a parte das máquinas no porão, onde ficava a oficina, e o resto ele fazia na bancada que ficava na sala de estar dele. E as filhas correndo para lá e para cá, né? Então, essa era a vida dele como marceneiro naquela época. Ok, go ahead, Adrian. Yeah, well, it was about 5 years of that, 6 years of that. And, it was great. I got to see my kids grow up. I didn't have to go somewhere else and then come home and then they were in bed. So they saw me working. I saw them. Okay. Great environment. But now that ended, and now I'm in a large shop. So now I have a 4,000 square foot workshop. Okay. I don't do it in my house anymore. So the jobs have gotten bigger. It's allowed me, a bigger shop has allowed me to take on bigger projects, and I don't need all that space. So I'm now it's a shared shop. So I share it with us. I run it, but I rent out to 6 other makers, and everyone gets their own workspace, but we share 2,000 square feet of machine space. Okay. And so, it's very challenging to have a shop on your own that big. And I wasn't interested in taking on such a large amount of work to pay for that. And I didn't want to work in my basement anymore. So it's a nice way to share resources, to share a space with other people, because we're all in the same boat. And Okay. it's hard to pay for your overhead when you're making furniture like this, these one-off pieces that take a long time to make. Okay. One of the things that attracted me the most when I was attending to your course was this idea of a shared space. Okay. And I have been presenting this idea here in Brazil for the guys, because your costs are going to be by far smaller than if you are alone trying to do everything by yourself. Okay. Oh, yeah. So it's a wonderful idea. Yeah. It is. It's fantastic. It gets you out of your house. And 2, it's a great resource of knowledge and sharing. It's not just the economics of it. You're around other like-minded people that want to do good work and creativity and ideas. And you can talk about other things but you can talk about ideas and how to make things better, or what you would otherwise. If you work by yourself, you're just always in your own head wondering if it's good or not. So okay, other people is very helpful. Okay, let me do some translation here. Okay. Yeah. Sorry for interrupting. Então, pessoal, o Adrian, ele ficou 5 anos trabalhando na casa dele, mas não era um espaço adequado. Aí ele acabou se mudando para uma oficina. Hoje ele tem uma oficina de aproximadamente 4.000 pés quadrados, isso dá algo em torno de 400 metros quadrados. Então, eles têm 200 metros quadrados a área de máquinas, e os outros 200 metros quadrados são espaços para ele e para outras pessoas, né? Cada um tem o seu espaço. E hoje ele tem
além dele, são mais 6 marceneiros que trabalham com ele, cada um desenvolvendo o seu próprio trabalho, e ele falou que não ter uma oficina compartilhada, como é o caso dele, né? Ele é que é responsável pela oficina, mas há um compartilhamento de custos, né? Ele não entrou em detalhes de como isso é feito, mas ele falou que é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque, além dessa questão de custos, ou para muito além dessa questão de custos, tem a questão de você compartilhar ideias, projetos, discutir coisas, você não fica fechado única e exclusivamente na sua cabeça, né? Uma coisa é você estar sozinho, outra coisa é você trocar ideias com pessoas que, isso eu achei muito legal na fala dele, com pessoas que têm a mesma visão, os mesmos desejos, a mesma vontade de fazer bem feito, de fazer coisas de alta qualidade, né? Então, felizmente, ele está encontrando pessoas que têm essa mesma orientação, essa mesma vontade de fazer marcenaria de alto nível. Adrian, the guys that share the shop with you, do they have that same background or the same desire of, do they attend to woodworking schools? What's their story? I mean, as an average story, what's their story? Oh, it's a wide range of backgrounds. Some have gone to art school, and they're accomplished artists. Some are not formally trained and self-taught, and some are younger and are learning almost through the people exclusively at the shop. Mm-hmm. So it's not necessarily everyone making fine standalone freestanding furniture. There's a lot of high-end built-in cabinetry being made. There's rustic live edge stuff being made with locally sourced materials. It's also just jobs that come through the door, walking off the street to fill a need. It's not just all high-end stuff by any means. It's woodworking just across the board to make to pay the bills and enjoy your life, and you're choosing a quality of life as well and choosing your own hours. So not everyone has gone through a program like I have. Ok, I'll do the translation, ok? Então, pessoal, as pessoas que estão, no caso, trabalhando com eles, são pessoas com históricos diferentes. Tem pessoas que fizeram cursos de arte, tem pessoas que aprenderam sozinhas, tem pessoas que estão lá aprendendo na oficina, né? Nem todos estão fazendo mobiliário, né? O que eles chamam de furniture. Tem pessoas, algumas fazendo armários, né? Os cabinets, né? Porque estão fazendo isso para fazer dinheiro e tal, né? Tem peças mais rústicas, tem coisa de todo tipo, né? Mas, basicamente, pessoas que estão buscando uma outra forma de vida, que elas mesmas constroem seus próprios horários e tal, e que encontram um meio de viver dessa forma. Ok, Adrian, go ahead. Yeah, so like I said, it's just a great space to go to and be creative. And it's allowed me, like I said before, to take on larger jobs that I couldn't have the space to build in my own smaller shop. So I've been in there for, man, seems like almost 15 years. I'm going to guess like 12, 15 years now I've been in that same space. Okay. And you want to talk about, a shared space like that. It's hard in the beginning to find people that are going to stay. So it took a number of years. There's a common theme going on here. You can see how long it takes, numbers of years, but it took a while to find a core group of people that didn't leave after 3 months, didn't leave after 6 months. So the guys that I have in there now, that they've been there a long time. Okay. So just a word of advice about setting something up in the beginning. You may not find the people that are cohesive as a group in the beginning. But once you do, it's fantastic. You become like a family. Okay. So the chemistry needs to be good. That's a very important. Okay, I'll do the translation, okay?
Então, ele falou, pessoal, ele está nesse espaço alguma coisa entre 12 a 15 anos, ele não se lembra perfeitamente. E ele falou que foi muito difícil, no começo, formar esse grupo de pessoas, né? Porque tinha muita gente que entrava e saía e tal, mas que as pessoas que estão lá hoje com ele já estão lá há bastante tempo, né? E que é uma coisa bacana, porque ao longo do tempo acaba virando como se fosse uma família, né? Então a coisa acaba se acertando. Eu acredito, né, guardadas as devidas proporções, que foi o que aconteceu comigo quando eu encontrei o mestre Milton, né, que me recebeu de braços abertos, uma pessoa de uma generosidade extrema, né, e nós ficamos lá com o mestre Milton 10 anos, né, até que eu decidi ir para São Paulo, né? Se não houvesse essa decisão, provavelmente eu ainda estaria na oficina do mestre Milton, né? Então a gente tinha um convívio maravilhoso, aprendi nossa, trocentos bilhões de coisas com ele e, ao mesmo tempo, desenvolvi a minha carreira. Adrian, I made a translation to the guys, and I was explaining that by learning from you about the shared space, I try to find the same thing here in Brazil, and I stayed in a place for 10 years, okay, with a woodworker that now is a great friend of mine. I learned a lot. I own him a lot because he helped me tremendously. Okay, so I was telling the guy that maybe something similar happened to me, but it just happened because I learned it from you. Okay, that it's something possible. Really, I came back to Brazil looking for a place to have the same kind of experience that you were having there at your place. Okay. Yeah, okay. It's wonderful. It's becoming harder to do, because it's harder and harder to rent these spaces. It's becoming a challenge to find economical warehouse space. It's in a bigger city, it's a little easier, but I'm fortunate. I found a place that's very inexpensive. It's an old factory, so one day it's going to be all condominiums, but that's far off in the future. Ok. Então, ele conseguiu esse espaço, pessoal, numa fábrica antiga, né? O que se vê muito lá no Canadá, e foi a experiência que eu tive no Rosewood. Rosewood ficava num prédio, e esse prédio eles foram convertendo em apartamentos, né? Apartamentos abertos, sem paredes e tal, mas foram convertendo em apartamentos, e Rosewood acabou tendo que deixar também o espaço em que eles estavam. Mas o espaço em que ele está hoje, ele acha que vai levar muitos anos até que seja convertido em condomínio, né, num condomínio residencial. Então, ele ainda deve ter um tempo lá, né? Adrian, nowadays you have this experience of teaching around the world, yeah? Basically, halfway. Sorry, say again? Halfway around the world. Halfway. Okay. To which countries have you already flown in order to teach? Oh, it's just Canada and the U.S. so far. Okay. I've been invited to Australia and New Zealand, but I had a 10-week chair making course in New Zealand I was supposed to go to, but COVID canceled it. So okay, I'm very sad that happened, because I was looking so forward to going and seeing people that I know in New Zealand and Australia. So hopefully that gets put back on the table, because I'd love to go and experience, what life's like out there, and see how they do woodworking, and offer my 2 cents to it. But it's primarily here and the U.S. and mostly in the United States. Yeah. Ok. Então, ele tem ensinado no Canadá e nos Estados Unidos, né? Ele tinha tido um convite para dar um curso sobre the invitation in New Zealand and Australia was for chair making, was it? Yeah, a chair making course, part of their longer program. So okay. The same course Michael Fortune goes out to teach every couple years. Ok. Então, ele foi convidado para dar um curso sobre confecção de cadeiras, né, na Austrália e na Nova Zelândia, né? Basicamente o mesmo curso que o Michael Fortune dá, né?
só que com o approach dele, né, e com a abordagem dele, né, e ele foi convidado para esse curso, mas aí houve o que aconteceu, né, às vezes a gente fala o nome e a transmissão na internet cai, né, então não vou falar o nome, mas os eventos de 2020, 21 e 22 aconteceram, isso acabou perturbando o calendário, nessa programação que ele tinha vontade de ir, inclusive, para ver qual é o tipo de marcenaria que as pessoas fazem, como é que elas vivem e tal, né? Conhecer outros ambientes. Acabou não acontecendo, mas ele espera que esses programas voltem, que ele receba convites de novo, né? E possa viajar para a Austrália e Nova Zelândia para dar esses cursos lá. Well, now we are trying to bring you to Brazil, huh? Oh, that'd be wonderful. For sure, I'm totally sure about it. And well, I'll do some explanation in Portuguese and I'll get back to you, okay? Ok? Então, pessoal, quando eu havia conversado com o Adrian para ele vir aqui para o Brasil, né? Aí eu perguntei para ele sobre cursos que ele poderia dar, ele ofereceu alguns assuntos e nós havíamos selecionado 3 assuntos, que seria a aplicação de folhas, a geração de curvas 3D e também a parte de seleção e confecção de encaixes, né? Como é que você escolhe o encaixe e tal, como é que você o produz. Só que ao longo do tempo, né, eu pensando sobre a dificuldade de trazê-lo para o Brasil, eu tive uma ideia. E aí conversei com os alunos que já estão inscritos no curso, conversei com o Adrian e todo mundo topou, né? E a ideia, então, o Adrian vai vir aqui para dar um curso sobre projeto e construção de cadeiras, tá? Então, a ideia é que ele venha, nós vamos falar de design de cadeiras, né? E as eventuais particularidades, especificidades de construção de projeto e construção de cadeira, e aí, depois dessa aula sobre design e sobre coisas específicas da construção de cadeiras, os alunos vão fazer o desenho das suas peças, a maquete das suas peças e uma peça em escala 1:1, né? Vai ser um mock-up em escala 1:1, não com os encaixes e tal, porque a gente não tem tempo para fazer isso, mas ele vai vir para o Brasil para ensinar projeto e construção de cadeiras. Adrian, I'm telling the guys about the change that we did in the course, okay? Sure. We have 3 topics in the beginning, but we had this idea of changing, yeah? And I'm explaining the guys that the idea is bringing you to teach us design and chair design, and that the basic set of tasks that the students will do is drawing, making a model, and then making a full-size mock-up. Okay. Oh, yeah. We do not have the time to build a chair. Yeah. No. I mean, all the joints and so on, and finishing and so on. But the idea is designing and building a full-size mock-up. Yeah. Yeah, it's fantastic. That's my favorite part. That creative process is just, that is one of the most favorite things I like to do is do that, and then to share that with other students too. It's a fantastic 5 days. It's really busy, and students get to explore their own ideas. Yeah. And then I help them achieve a design and maybe a construction path that could take them forward on their own time to make a chair like they design. So for sure, it would start with some sketches and full-size modeling, and we're just cutting inexpensive woods and cardboard on the bandsaw and testing out the chairs and the design and screwing them together and gluing them together. And it's just a fantastic creative process. Yeah. I'll tell the guys about your concern, okay? Oh. But look, teaching the joints and so on, we can do it by ourselves here, okay? Yeah. So, but the creative process, okay? This is the thing that interests us the most, okay? So this is the idea, because learning to operate machines and to do some joints, that's okay.
that's the easy part of the thing. But the design process, this is the thing that worries us the most, okay? Yeah. Então, pessoal, só para esclarecer, o Adrian estava preocupado, né? Assim, Fernando, vamos fazer essa mudança do curso e tal. Eu falei, Adrian, a coisa principal para a gente, tá? É o processo de design. Especificamente, pessoal, quando a gente faz uma cadeira, cadeiras costumam ser coisas complicadas, porque é ângulo, é curva, como é que você junta essas coisas? Então, aí é que está o nó do borogodó. Aí é que está o segredo, né? Então, eu estava pensando nos tópicos, né, do curso, e aí, há uns dias atrás, eu estava no banho, que é o lugar que eu tenho boas ideias, a chuveiro, tomando banho no chuveiro, aí eu tive essa ideia de propor a mudança para ele, falei com as pessoas já inscritas no curso, todo mundo topou, então a ideia é que o Adrian venha, né, para ter um processo de criação de cadeiras, né, que são as peças consideradas mais difíceis. Então, como é que você desenha, quais são as ferramentas que você usa, como é que você faz uma maquete, né? E aí, com a maquete criada, a gente fazer cada aluno... Aliás, olha só, não vai ser uma cadeira padrão. Cada aluno vai desenhar a sua cadeira e vai fazer sua peça, seu mock-up em escala 1:1, né? Ou seja, não vai ter encaixe, vai ser tudo juntado com cola, parafuso, né, papelão onde precisar e tal, mas para ter o formato da peça. Essa é a ideia por trás do curso, ok? So I was explaining the guys the idea behind the course, yeah? That the idea is this creative process, okay? Yeah. And that is the thing that interests us the most. Why? Because chairs, they are full of curves, full of angles, okay? So how can you combine the parts in order to have the full thing, okay? Yeah. Well, that's the Yeah. part of the puzzle. But beyond that, a chair is a sculptural object. It's one of the few things that's seen from all angles. So it has to look good from all angles, not just the front, where most furniture is just from the front. So they're challenging in that regard because of the multiple views that you can look at a chair. So that's the challenge, is how do you make every view look good? How do you make it comfortable? And then how do you make it not so difficult that it's too hard to make? So you can have curves, the chair could be all straight lines and still be gorgeous. So they take on many, many forms, and they could have upholstery, they could have leather with them, they could have mixed materials. So they're very complex things, and a lot of makers, they're afraid to try and make one because they're intimidated by them. So Chickens. A class like this will give people a lot of confidence to try and do it on their own. Yeah, man, you got the idea. Okay? Yeah. To be brave, to be bold, go for it. Okay? Yeah. That's the idea. Yeah. Pessoal, maravilhoso ouvir o que o Adrian está dizendo agora, né, que é o seguinte: cadeiras são peças esculturais. Ao contrário de boa parte dos móveis que você olha e você vê basicamente de frente, a cadeira, você olha de todos os ângulos. Então, você olha a peça, você tem que ver de vários ângulos, ela tem que ser bonita de todos os ângulos e ela tem que ser confortável, tá? E ele estava dizendo o seguinte: não precisa, muitas vezes você não precisa de curvas ou ângulos ou coisas complicadas para fazer uma cadeira que é confortável com peças retas, tá? E ele falou que muita gente foge de cadeiras, né? Não tem coragem. Aí, brincando, eu falei chickens, eu falei assim, ó, maricas, né? Gente que está fugindo da coisa. E eu falei, a ideia é ir para cima, é ter coragem, é enfrentar, é ser corajoso, é ser audaz, é desafiar. Essa é a ideia por trás do curso. E uma coisa que ele falou também, quando você faz um curso como esse, isso abre horizontes, isso abre a sua mente, você consegue pensar em outras coisas, você consegue
ter outras ideias, né? Você amplia os seus horizontes. Essa é a ideia por trás de um curso como esse, né? Por isso que eu estou felicíssimo de ouvir o Adrian dizer isso, porque essa é a ideia por trás do curso. Não tinha ainda pensado nisso, mas essa é a ideia por trás. Adrian, I'm loving to hear you telling us this thing about the sculptural character of a chair, okay? And this thing of increasing, I don't know if that's the right word, but increasing your horizons, open your horizons for something new, something different, okay? So this is for brave people. Yeah, skill set. Sorry, say again? Oh, yeah, it's for brave people, but it's for creative people and people that really want to learn how to do non-linear woodworking. It's not flat, it's not square, and it's a lot like boat building or ship building. Everything's not 90 degrees. So it's exciting. I find it very exciting to take on a challenge like that. I find it problem solving is really what I love to do. And a chair is the ultimate test of problem solving. Oh, wonderful. Então, pessoal, olha só, né? O que ele está falando. Você tem uma construção de móvel não linear. Não é aquela coisa cheia de reta, nada disso. É como construir um barco, ou seja, uma coisa cheia de curvas. E uma coisa que ele havia falado antes é que possibilita também mistura de materiais. Você pode colocar couro, você pode colocar metal, né? Você pode ter estofamento, então, uma mistura de coisas para produzir essa peça, né? Adrian, this interview is getting better and better, okay? I'm so happy to hear you telling us all this thing, for sure, okay? And I always loved your work, okay? I mean, because it's full of curves and angles. That's the kind of thing that I like, okay? Do you, how the inspiration happens? I mean, does it only happen accidentally, or do you have a process to create? Yeah, well, it comes from keeping your eyes open and observing your environment and taking notice of details in your everyday life. And so I may look at buildings, I may look at a tree, I might look at a chair in a cafe and think of ways I can take part of that and maybe create a whole new idea from it, or take a piece of it and change it. Okay. There aren't any ideas that are original. Everything's been borrowed from someone else or some other thing. So for me, I try to take a little bit from this and a little bit from that and throw it in a pot, and maybe it just comes out 6 months later. The hard part is when someone asks you to design something and you have to design something at that time. It becomes a bit forced. But if you have a lot to just let ideas percolate in your mind, they just come out one day. So I get ideas multiple different ways. One, by just drawing a lot and sketching and just doodling and seeing where an idea goes. And other ideas they're already set. I'm told what the thing should be, but I get to do the creative part of it. So they come in many, many forms, but the best ones just come out of nowhere. They just show up. Okay. I find the more you have to work on it and rework it, it's like a bad book. The more you rewrite a bad, it just gets worse and worse. So if you can have first edition, those are the best for me. Like just one. Okay, I'll do the translation. Então, pessoal, eu perguntei para ele como é que era esse processo de criar, né? Se ele tinha um processo criativo, se isso acontecia. Ele falou que o negócio é estar aberto, né? E olhar as coisas. E, assim, é muito difícil que uma ideia seja totalmente original. Você vai vendo coisas, você olha um prédio, você olha uma árvore, você olha uma cadeira num café e você vai combinando coisas, tá?
Mas ele falou que uma coisa que é ruim é, por exemplo, quando alguém encomenda alguma coisa, você tem que ter criatividade forçada, né? Isso não é legal, né? Mas que, assim, é ruim uma coisa que você pega e você fica trabalhando e mexendo, sendo obrigado. Ele falou que nem escrever um livro ruim, né? Então, as ideias boas são aquelas que vêm assim, do nada, né? Essas são as boas ideias e que às vezes você leva 6 meses trabalhando naquilo até que você chega num desenho e fala, poxa, esse é o desenho. Tá? Bem, já falei de monte, eu vou ver aqui as perguntas e Adrian, I'm talking a lot, okay? I'll see the questions and I'll translate them for you, okay? O pessoal quer saber quando que ele vem. Que é em julho. Tá. Well, Adrian, maybe we'll do some sales here. People want to know about your hand planes. They want to buy your. They are asking how can they get your hand planes? Well, I make them to sell, and I put them on my website, but I don't make them very often. So when they sell, they're gone. People can email me directly through my website and ask to Adrian at ferrazzutifurniture.com. Yeah, and if they're interested, they could just ask me to make them one. Okay. It's just a commission. Okay. I might make it right away, but it's not something I make a lot of, and just they're available. So if you want one, you just let me know, and when I get a chance, I'll make one. Okay. If I remember it correctly, they are costing something around 350. Is that right? Well, they range from 350 to 1,000, depending on how expensive the woods are. Okay. The woods can be very, very expensive. Okay, I'll let the guys know, okay? Yeah. Então, pessoal, quem quiser uma plana feita por ele, basta mandar uma mensagem e aí tá aí o site, a Evelyn acabou de colocar, o site é www.ferrazzutifurniture.com. Tem também o e-mail dele, Adrian, Adrian, @Ferrazzutti Furniture, né? Ferrazzutti, o sobrenome dele, Furniture seria mobiliário, né? ferrazzutifurniture.com, tá? E preço das planas varia de $350 canadenses até $1.000, dependendo da madeira, das coisas que ele coloca nas planas, tá? E quem quiser pode encomendar direto com ele, mandando um e-mail para ele, tá? Vamos subir mais, Fofo, para aqui. I teach it as a class, It's a great one. It's a great 2-day workshop. So maybe you could offer it at your. Pessoal, ele tem um curso sobre fazer planas, um curso de 2 dias, né? You must stay here till August. Evelyn is telling you that you must stay here until August instead of only July. Could do it. Okay, just a minute. Let me see the questions. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Carlos Chat, né? Ferrazzutti, já pensou em projetar um berço? Meu futuro neto aguarda, suas peças são maravilhosas. Pessoal, se quem quiser encomendar uma peça com Adrian, é mandar para esse e-mail, tá? Adrian@ferrazzutifurniture.com, tá? Com certeza, se ele receber a encomenda, né? A pessoa puder encomendar, ele vai ficar felicíssimo. Adrian@Ferrazzutti? Não, Adrian@Ferrazzutti. Então, a pergunta aqui sobre onde ele busca inspiração para os projetos, né? Eu já havia feito essa pergunta para ele, né? E aí ele respondeu, né, que em todos os lugares. Tá? There is a curious question here.
what unit do you use to buy wood? Do you use a board feet or something like it? We have board feet. Yeah, Yeah, we're all metric in Canada, but not wood. not wood. Okay. Wood material. In average, how many board feet you use by month? Oh, well, I don't use a lot because my one job may take 2.5 months to make. Okay. The average job that I do takes 6 weeks. Okay. So the amount of wood that's involved in that job is generally 200 to 500 board feet. So Okay. I don't use a huge volume of wood because I only make a select amount of pieces a year. Ok. Então, pessoal, os projetos dele costumam levar, em média, 2 meses e meio, né? Então, ele seleciona os projetos que ele quer atender e ele costuma consumir de 200 a 500 board feet por projeto, né? Depois eu faço a conversão para vocês de board feet para metro cúbico, que eu não tenho de cabeça agora, tá? Vou ficar devendo. Tá? O e-mail? Ferrazzutti.furniture.com. Tá? Bem, mais perguntas, tem um monte. Tá, deixa eu ver aqui. Laércio is asking you if you have a book that you use to get information about chairs, okay? I mean, I don't know if you have a technical book about chairs where you have, for instance, the height of the seat, the angle, and so on, okay? Do you use any book for getting this kind of data? I don't have a specific book. Okay. But there's a lot of scientific information there online, and it's been studied and just documented. Okay. It's not coming to mind right now, but the ergonomics of a chair, yeah, that's all been figured out. And you can find it online by just Googling, chair ergonomics and measurements. Okay. And it will specify different types of chairs. Different But angles. I think it's already in your head, isn't it? Yeah, it's a little bit. I know what chair I think's comfortable, so that's what I make. Ok. For me. Ok. Então, Laércio, ele busca, né, informações sobre ergonomia, né, ergonomia de cadeira. Mas ele, assim, para ele já tem essas informações na cabeça dele, né? Tá? Isso já está lá. Ele fala, eu sei o que é uma cadeira confortável, né? Tá? Deixa eu ver se aqui tá. I'm in a library full of woodworking books. I'm sure I could find a chair book in here. Oh, relax, man, relax. We have this guy named Sock Puppet. He's asking you, what about Algonquin College Carpentry and Joinery course? Algonquin College? Algonquin, sorry, yeah. Yeah, in Canada? I suppose, yeah. This. That's a wonderful program. I'm not sure it's furniture related, but it's a 2-year program. It's near Rosewood Studio. It's in the same town, I think. Oh, really? I'm pretty sure. And I mean, you mean Perth? Yeah. 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 So they offer a 2-year program, and one of the years is like post and beam construction, timber framing. Uh-huh. And I'm not really sure what their first year is, but from what I hear, it's a wonderful class or course. But it's not fine. It's not this like the school that I went to or teach at. It's a bit different. Okay, we got it. I got it.
Então, esse curso do Algonquin, né, ele é um curso voltado para carpintaria, né, basicamente voltado para carpintaria, e pelo que o Adrian sabe, ele está na mesma cidade em que hoje se localiza Rosewood Studio, né, que é o curso que eu fiz. Então, é uma cidade chamada Perth, que fica na província de Ontário, tá? Tá. Mali, Adrian, the first commission that you got, yeah, you said it used the Yeah. Brazilian wood. Do you remember what Brazilian wood you used for this first commission? Yeah, they're not called that there, I just found out, but bloodwood and jatoba. Ok. Jatobá e bloodwood, madeira sangue, eu não sei o que é. Talvez seja, não sei se é pau-brasil ou se é muirapiranga. Talvez seja muirapiranga. O mogno não era vermelho, né? Não, mas não é outra palavra. Mas roxinho. A pergunta aqui sobre se ele virá ao Brasil, pessoal, nós estamos trazendo o Adrian para I'm talking to the guys about the course here in Brazil, ok? Okay. Então, nós estamos trazendo o Adrian para um curso sobre design e construção de cadeiras, né? Como eu expliquei, o Adrian vai falar sobre o processo de design, especificidades do design de cadeiras, e aí os alunos vão fazer. Cada aluno vai fazer o desenho da sua cadeira, vai fazer a sua maquete e vai fazer o seu mock-up, tá? Esse curso vai ser dado no Brasil em 2 turmas, em julho, né? Na primeira e na segunda semana de julho, né? Então, o Adrian vai estar aqui na primeira e na semana segunda de julho para dar esse curso. Quem quiser informação, manda mensagem para a gente, né? Preço, a gente vai ter acomodação para parte dos alunos aqui na marcenaria, né? Nós desenvolvemos cômodos para que os alunos não tenham que gastar com hospedagem, tá? Então, quem quiser informação, entra em contato com a gente, tá? E onde? Que número? O número nosso, 12981480883. Curso passado. One of the guys here is telling that if you want to buy your hand planes here to sell in Brazil, please be free. Okay. Okay. If you wanna buy, if you wanna sell. No, if you wanna, if you wanna bring the hand planes with you that you make in order to sell them here in Brazil, please do it. Okay. I will. Yeah. Ele disse que vai trazer as planas. Frederico, você está perguntando sobre ementa do curso, duração e valores? Manda uma mensagem para mim no 12981480883 e eu mando para você, tá? Do you have like an idol or something, a woodworker that had inspired you in your career? A woodworker? Yeah. Well, the teachers I've had for sure would be the first ones, all of them. My high school teacher, James Krenoff, just true mentors. Other than that, it's people I don't know, but I've seen in books. And one of them would be Wharton Esherick. I really inspired by Wharton Esherick, and so was James Krenoff. Okay. Charles and Ray Eames, which were production furniture makers in the 50s and 60s, I believe. Loved their stuff. And I really like Tay Frid. His work and the way he went about it really appealed to me. So he has some wonderful books out that he wrote years ago. And his name is T-A-G-E. Tay Frid. We have the book here. Yeah, so I really liked everything that he was about. Ok. Ele citou, pessoal, 4 marceneiros, né, ou designers nos quais ele se inspirou.
o Krenov, aliás, os professores dele na escola técnica, depois os professores dele no College of the Redwoods, todos eles, né? Em especial James Krenov, ele citou também o Trey Fried e citou também dois outros cujo o nome eu não reconheço, né? Então, não consegui guardar, mas depois eu vou buscá-los para informar a vocês, ok? Frederico is asking you, art philosophy, is this something that interests you? Okay, like the relationship between aesthetics philosophy developed by, for instance, Saint Thomas. I don't know the translation. São Tomás de Aquino. Have you ever heard or read something about it? No, I'm not familiar with that, but I'm interested in it, but I don't read about it and study it. I read a few books here and there about it, but I pretty much, like I said before, go through my life observing things and recording them in my mind for my aesthetic decisions later on in my designs. But there are a few books that I've read about that topic, and one notably by David Pye, who has two very good books on aesthetics in regards to design. Ok. Bem, eu diria, Frederico, que essa não é uma preocupação do Adrian, tá? Na realidade, a preocupação dele é mais com estética, ele é um cara muito mais voltado para aplicação, coisas práticas, tá? Adrian, we are running out of time. Yeah, I mean, we are taking so much time from you. A last question. Is there a finishing that you like the most? A type of finish? Yeah. Like a product? Yeah, I mean, for instance, I love shellac, or I love tung oil, okay? Yeah. Some guys love this or that. Is there any finishing that you love the most? Well, I only use 3 finishes really, and they're all for different reasons, but shellac is one of them. I love shellac. It's fantastic for certain things, like inside drawers and inside cabinets. It's not great on tabletops, but it has a wonderful smell that stays with the piece for years. So it's wonderful in drawers. And you know, over the last few years, I've been using, to name a brand, Levos oil, which comes out of Germany. And it's a very low VOC product made with linseed oil, but it's very environmentally friendly and easy to use. And you can color it, I think, 50 different colors. And it's a commercial floor finish called Levos, Livos. It's a really nice product, and it doesn't have that petroleum smell like the finishes used to have. Okay. So it's linseed oil. Okay. That's então, pretty much what I use. Sorry, say again? So shellac and linseed oil types of finish are what I like to use. Ok. Ele usa basicamente, pessoal, goma laca, e usa um óleo de linhaça, mas é um óleo de linhaça feito na Alemanha. Ele vem em diferentes cores, tá? E ele diz que tem muito pouco cheiro de produto industrializado e tem baixa emissão de voláteis, tá? Então, por isso, ele gosta desses produtos. Você falou que você tem uma pergunta? O que ele diria para quem está começando? The last question. What would your words be for someone who wants to start a career or wants to start being a woodworker?
Well, you're going to just do it. You're going to want to do it. And, you know, if you want to do it, but you don't do it, you're probably not going to do it. So you have to be hungry and love working with your hands. Fome de fazer. If Okay. you don't love working with your hands and creating things, you know, it might not be for you. So that being said, you have to be able to talk to people and market yourself and play both hats of business and maker. A lot of people just like making stuff, but they don't want to talk to anyone. So they have a hard time selling stuff. So you have to focus also on the business, not solely on just making stuff. And I would say just pick a type of woodworking that you really enjoy doing. It doesn't have to be fine woodworking. It could be instrument building. It could be house building. It could be decks. It could be boat building. But if you like woodworking, you know, find that thing you really love to do and pursue it. And you got to stick with it. You got to persevere for a number of years. It doesn't come quick. So you got to get through the hard days and then it gets better. Ok, wonderful. Então, pessoal, ele falou o seguinte, o que tem que fazer, se você quiser ser um marceneiro, faça. Não adianta nada você ficar só na vontade e não fazer nada. Então, mete a cara e faz. Escolhe um nicho, não interessa se você quer ser um luthier, se você vai fazer decks, se você vai fazer barcos, se você vai fazer mobiliário, não interessa. Escolhe uma coisa que te dê prazer fazer e faça. E você tem que lembrar também o seguinte, não é só fazer, tem que fazer e vender. Então, você precisa desenvolver habilidades de gestão, de comércio, de marketing, esse negócio todo. Porque se só fazer, não vai para frente. Tem que perseverar, porque as coisas não vêm fáceis. Simples assim, ou seja, mete a cara, firme na cela e faz. Faz e não desiste que uma hora vai dar certo. Vai ter dias difíceis, mas eles vão melhorar, eles vão passar e as coisas vão melhorar. Tá? Ok? We could spend hours talking to you, but you are a busy and a tired man, and you must rest, okay? Okay. Okay, Adrian, thank you very much for your time. It was a huge pleasure, okay? On May, you will be teaching veneer, okay, through internet for us. Remember, I think it's May 20th, yeah? Yeah. And in July, we are going to have you here, okay? Yes, it'll be great. I'll have examples, and it won't just be my face. Sorry, say again? I'll have some examples to look at. It won't just be my face. So I'll show you some stuff. Wonderful, wonderful. Então, pessoal, no dia 20 de maio, se eu não estou enganado, ele vai dar uma aula pela internet sobre aplicação de folhas de madeira, né? Ele tem caixas com machetaria maravilhosa, ele vai ensinar isso para a gente, pessoal da comunidade, né? Quem é da comunidade vai ter acesso a essa aula, né? Está tudo já no pacote da comunidade, então, 20 de maio, ele via internet dando aula para a gente, e em julho, sobre projeto e produção de cadeiras, o Adrian Ferrazzutti aqui conosco. Adrian, once more, thanks a lot and a wonderful weekend for you. You too. My pleasure. Our pleasure too. Bye-bye. Bye-bye.